గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు హరిప్రియ. నేను 5th IPL చదువుతున్నాను. మేము బ్లూ బెల్స్ గ్రూప్. మా స్కూల్లో SDP అనగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా మేము వాయిస్ కంట్రోల్ రోబోట్ తీసుకున్నాము. వాయిస్ కంట్రోల్ రోబోట్ అంటే మనం చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని బట్టి లెఫ్ట్కి వెళ్ళమంటే లెఫ్ట్కి, రైట్కి వెళ్ళమంటే రైట్కి వెళ్తుంది. వాయిస్ కంట్రోల్ రోబోట్ అంటే మనం కాంపోనెంట్స్ తెలుసుకుందాం రండి. Arduino board, L298N driver module, HC05 Bluetooth model, battery, gear motor. Arduino board కోడ్ని అప్లోడ్ చేయడానికి, L298N డ్రైవర్ మాడ్యూల్ స్పీడ్ని గేర్ మోటార్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, HC05 బ్లూటూత్ మోడమ్ మనం ఇచ్చే వాయిస్ కమాండ్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, బ్యాటరీ పవర్ సప్లై కోసం, గేర్ మోటార్ ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు మనం కనెక్షన్ చూద్దాం రండి. ఆర్డినో బోర్డ్ నుంచి L298N మోటార్ డ్రైవర్కి కనెక్షన్ చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ D11 నుంచి ఇన్పుట్ 1కి, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 2 D10 నుంచి ఇన్పుట్ 2కి, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 3 నుంచి D9కి, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 4 నుంచి D8కి, నెక్స్ట్ HC05 బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ నుంచి ఆర్డినో బోర్డ్ కనెక్షన్. ఫస్ట్ VCC, నెక్స్ట్ GNDకి, నెక్స్ట్ TXD, A2కి, నెక్స్ట్ RXD, A4కి. ఓకే, ఈ కనెక్షన్స్ ఆర్డినో బోర్డ్కి. నెక్స్ట్ ఇది గేర్ మోటార్ కనెక్షన్స్, L298N మోడల్ డ్రైవర్ మాడ్యూల్ కనెక్షన్స్. ఇటుపక్క గేర్ మోటార్ కనెక్షన్స్. బ్యాటరీ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది కనెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆర్డినో బోర్డ్లో కోడ్ అప్లోడ్ చేసి HC05 బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ మన మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం రండి. Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me.